the sporting fraternity who are here, na wananchi wa sehemu hii. Huyu Kelvin, ingawaje alizaliwa katika sehemu hii, alikuwa amevuka mipaka ya kijiji yake, kaunti yake, akawa ni Mkenya ambaye alitambulika, na vile mumeona hata katika kifo yake dunia mzima imeungana kwa sababu ya kijana huyu Kevin. And therefore we've come here as friends, as family, as leaders, to condole with the family on the demise of this great Kenyan and a world beater. I got to know about the passing on of Kelvin from CS Ababu. I think it was maybe a few hours after it happened. And it was really a very heavy moment for us, because in Kelvin we saw the future of athletics in Kenya. And Kelvin has stood out not just as a great athlete, but more importantly as a good person. Alikuwa ni mtu mwenye roho safi, na tumekuja hapa kumpatia rambirambi zetu za pole na za kwaheri. Na hata katika kifo yake, Kelvin is talking to us in many ways. Anatuzungumzia kama Wakenya hata katika kifo yake, kwa sababu huyu Kevin alikuwa ni mtu, vile imesemwa hapa na wale walikuwa wanafanya kazi na yeye, he was ambitious, disciplined and focused. Kwa sababu alikuwa ametoka mahali palipo chini sana, lakini kwa sababu ya bidii na kujitolea alifika mahali amevunja rekodi ya dunia. Huyu kijana ambaye alitoka familia ambaye haijulikani, sehemu ndogo ya Chepkorio, lakini leo rekodi ya dunia iko na jina yake. Na ni kwa sababu alijitolea, hakutaka kuwa na sababu. He had more reasons not to succeed than he had to succeed. But he worked against the odds. He could have said, I come from a village that is not very well known, or I come from a family that cannot cater for me, or that I don't have even running shoes. You heard him that he ran barefoot in his earlier days. But he didn't see those as impediments to his ambition and to his success. I say Kevin, even in his death, is speaking to us as Kenya. That we may not have gold, we may not have so much, and that should not deter us from being the great country that we must be.
all of us, as the people of Kenya, we must love this country enough to be able, each and every one of us, to do their best to make Kenya great. Kelvin had just joined the many heroes that we have, the great ambassadors of our country, our sportsmen and women that keep Kenya on the world map. And I know that we had faith, we had hope that he would keep Kenya in that map, even in the coming Olympics in Paris. But since we have you, our athletes, and you have heard from all of us, Paris is going to be the Olympics that is going to define this man, Kevin. We want you to make Paris an Olympics of Kevin Kiptum. Mutusaidie na tunajua mko na uwezo. Nataka niwaambie wanariadha wetu na sportsmen wote wa taifa letu la Kenya, sportsmen and women wa Kenya, kwamba sisi tuko na mpango kamili. Wakati tumechaguliwa 2022, mnajua tayari Kenya ilikuwa katika orodha ya nchi ambazo zingepigwa marufuku. We were candidates for being banned for matters doping. And it took us as an administration. I remember sending Ababu na Mwamba, and we had to engage our friend Sebastian Coe. When I sat with him in my office, I asked him a simple question: what do I do so that Kenya is not banned? And he asked me that for Kenya not to be banned, you have to do 1, 2, 3, 4, and you have to put a fund of 500, almost 750 million Kenya shillings every year to deal with the problem of doping. I am very happy that we complied, and Kenya today is off the list of countries to be banned for doping. Sebastian Coe was here himself. He has had to leave. And I want to thank him because he is a friend of Kenya. Why not for him? He bent over backwards to accommodate our country. Mimi nataka niwaulize wanariadha wetu, mumejaliwa na Mungu, bidii yenu imewafikisha mbali. Musikubali mambo haya ya madawa ya haribu talanta zenu na ya haribu sifa yenu kama wanariadha wa taifa letu la Kenya. Tutashirikiana pamoja na nyinyi. And I have made a commitment that every year we are going to have $5 million as we committed to World Athletics to make sure that we deal with the problem of doping in Kenya.
Our plan is to spend close to $3.5 billion over the next 5 years in dealing with that problem, because we cannot fathom a situation where Kenya is in the wrong list. Number two, vile waziri amesema, tulianzisha fund ya sports fund pale 2015 nafikiri, na tulianzisha hiyo fund makusudi kwa sababu hatukukuwa na fund kamili ya kushughulika na wachezaji wetu. We didn't have a dedicated proper fund for managing sports in Kenya. That's why we came up with a sports fund. Unfortunately, along the way, 60% of that fund was taken to do other things. I want to tell the sporting fraternity that we have now reinstated sports fund to deal with only matters sports. Now that fund is going to be dedicated 100% to making sure that we deal with only matters sports. And I want to confirm to you that the stadia you have asked for, all the other facilities, the training centers you have asked for, will now become a possibility because we have secured funding for it. And we have eliminated all the other issues from being funded by Sports Fund. We have other interventions. Tuko na maneno ya endowment fund ambayo tumeanzisha kushughulika na wachezaji wetu wote. Pia tuko na pension fund ambayo tunawauliza kila mwanariadha aweze kujisajili, na hiyo tutasaidia kama serikali kuhakikisha ya kwamba wanariadha wetu wakishafika retirement, na tunajua retirement ya wanariadha inakuja mapema, pia watakuwa na pesa ya kuhakikisha kwamba wanariadha wetu hawaishi maisha ambayo sio mazuri baada ya wakati wao wa kuinua na kuweka heshima katika taifa letu. So yale mambo yote mmesema hapa, tayari waziri ako na maelekezo yangu kuhakikisha kwamba haya mambo yote yanashughulikiwa. Najua mmeuliza hapa Chepkorio tuweze kutengeneza hii kiwanja. Hii kiwanja tutatengeneza. Kiwanja ya Kamarin tutatengeneza. Kiwanja ya Iten tutatengeneza. Ile ya Eldoret tutatengeneza. Hizo zote. Kwa sababu sasa ile pesa ilikuwa inatumika kwa mambo mengine tumeyaondoa katika budget yetu ya mwaka huu. We will only have matters sports. And I am going to tell members of parliament we are bringing the sports fund